Okay mga langga, ilang strokes na ba yung natapos natin? Okay, natapos na natin yung 17 strokes. Bago tayo pumunta sa lesson 4, mag-review muna tayo, okay? What letter is this? Tiny downward curve. Ano to? Letter S. Yan. Small deep hook. What letter is this? O. Yan. Big circle. A. Tiny circle. Letter E. Okay, itong dot. Ano to? Yan. H and ing. Yan. Ito. Short forward curve. Letter R. Yan. Downward curve or same shape sa left S. Ano to? Letter P. Okay, ito. Longer forward straight line. Ano yan? Letter M. Yan. Okay, upward straight line. Yan, ano yan? Letter D. Yan. Okay, next. Longer forward curve. Yan, ano yan? What letter is this? Longer forward curve. Letter L. Yan. Okay, backward comma. Okay, ano yan? The left S. Yan. Okay, downward curve. Same shape sa left S. Ano to? What letter is this? Letter B. Okay, downward curve. Same shape sa letter S. Okay. Letter V. Okay, short forward straight line. Okay. Letter N. Yan. Okay, downward curve. Same shape sa letter S and letter V. Okay, ano to? Letter F. A broken circle. Okay. Ano to? Okay, long I. Yan. Okay, the last is upward straight line. Yan, okay. Ano to? Letter T. Okay, na-review na natin yung 17 strokes. I-memorize nyo to mga langga ha. Yan. Titigan yung maigi. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel. Bye-bye. God bless.